Allahu Akbar. I know people like Professor Adam. Professor Adam is a khatib. He gives khutbahs Yawmul Jum'ah. He is a neurosurgeon. He is a scientist who is recognized all over the world. He has written a book, Science in Quran and Sunnah. Read that book and then you'll be able to understand. We want you to diverse. We want engineers who are first Muslims and then engineers who have been given formation. Sheikh Badr Jafar went to do, he specialized in hadith in Medina, and he went to do Islamic finance. Today, he can stand and give khutbah, and when you go to FCB, he's a manager. Others like Brother Saleh Kanyeki, Brother Lidhombe, they are lawyers, but when they stand and give khutbah, you'll be shocked. So we want you to diverse. We have enough imams. I'm sorry to say that. Tuna maimamu wa kutosha. Let us diverse into other fields. Let us go into other fields. Let's go to engineering. Let's go to other places. But you are a special engineer because you have a foundation of deen. Let us go to other areas. Let us not to sing to miskiti. Alhamdulillah. Tuna ya kutosha na tuna maimamu wa kutosha. I was talking to Sheikh Mohammed Uthman the other day, and he told me, in Isili only, usiende Isili ukalete kile kiarabu chako cha shilingi 2 shufta tumbili fauka mabamba wagitochi mbe kuingiza utakiona cha mtemakuni. We have more than 2,000 graduates in Isili peke yake ambao wametaharaji kutoka Madina University. We need Muslims in other fields. Usia wangu ni kuwa think outside the box. The intellectual world is become very complicated. Only the best can survive. Only the best. So let's think outside the box. Knowing that your responsibility is not only to Al-Furqan Institute. You have a responsibility to also give back to the community. Ndugu zangu Waislamu, kwa haya mengi ningependa kuomba kitu kimoja tu. Hawa ndugu zetu wa Mahad Dawa Organization wako na projects kadhaa wa kadhaa. Tuwasaidieni kwa hali na kwa mali kama alivyotuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Tujitoleeni tuwasaidie katika projects zetu. Ama projects zao zitufurahishi inshallah. Azifurahishi ndugu zangu Waislamu, tuunganeni nao. Wana project ambayo iko Al-Furqan Towers, kuna project ambayo inajengwa hapa nyuma. Wamesema leo hakuna michango, lakini tutieni nia inshallah. Chochote tutakachoweza. Kama uwezi panda matatu njoo hapa, spend your 1-2 days. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra. Chochote utakachokitanguliza kwa nafsi yako mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala utakipata. Leta fikra yako, leta energy yako, leta nguvu zako hapa. Na kama tukishindwa tuwaombeeni dua. Na tukishindwa kabisa tunyamaze. Sasa mtu mmoja kaniuliza, kazi yako kuambia watu wanyamaze. Maana yake nini? Kwa sababu sasa utakuta watu wengine hatoi na haamrishi watu wengine kutoa, na bado watu wajua ushawaona siku hizi. Umeona Sheikh Ibrahim kila siku kanzu mpya tu abadilisha tu. Ushamuona siji nani? Ushamuona ushamuona kila siku abadilisha magari bwana. Nyamaza. Wacha waendelee na kazi yao. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wa jazakumullahu khairan. Barakallah fik, Brother Abdullah, jazakumullah khair for your very wise words. Alhamdulillah and nasiha. Just vitu ambayo kwa hakika according to protocol, lakini I think in Islam inshallah
Mahadina members kada, alhamdulillah, it is not owned by any person or individual organization. These are members, alhamdulillah, who have come together, and the motto is for the pleasure of Allah. When we initially met, we said we would not like to appear in the newspapers and things like that. As long as we want to see something that requires our assistance, we'll inshallah put it in, regardless of whether there is, whether we are put in the print or not. We have our elections every 2 years. And wallahi, thumma wallahi, thumma wallahi, when we have our elections, the office bearers say, please brothers, the Amir says, for God's sake, I think I don't have the qualities of being an Amur. I pray to you, choose somebody else. And this goes for the other office bearers as well. And when we discuss and deliberate, we go round and say, we're sorry. You know, you answerable in front of Allah. Among us, you are the best, so you have to take the responsibility. Some other people think that Sheikh Isaac owns the organization. Well, I'm here proud to say that that's not the case. He himself has told us, please don't elect me, but like I said and I repeat, during the elections every 2 years, all the office bearers request that they should not be elected, choose somebody else, but they know they have a responsibility in front of Allah. The other thing, and the success of this graduation and the running of this institute would not have been possible without the input of our graduates, teachers here. Alhamdulillah, they have sacrificed a lot, and we say Jazakumullah khair. There's nothing else we can do. Your blessings and your reward is with Allah subhanahu wa ta'ala. Further to that, we also have another like 15 acres more near Namanga, alhamdulillah, which we have visions for. And this is one organization that hardly depends on foreign donations. Alhamdulillah, we try and go to our Muslim brothers within the Republic and ask them for whatever little that Allah has given them, they give it out so that we can help those who really require the help. Alhamdulillah, they have been forthcoming. But taking the difficult economic times facing worldwide, we also thought that it's now time we put up a project which will help sustain these activities of ours. And it's in regard to this project that alhamdulillah we intend to put up Al-Furqan Towers, which is being headed by our brother Wasim and his committee, whereby inshallah, Allah willing, we will have a magnificent inshallah building in front of Park Road Mosque, of which the income will help to sustain this institution with the other projects as well. We are growing old. There is no question about it. And like I said, this organization is not family-owned organization. It is an Islamic organization for the welfare for the Muslims in this country and elsewhere. To this regard, we are open to new membership. It is not close to any tribe or culture or religion. I mean, we would like Muslims to apply, but you know, we are not focusing on any particular. Please, if you think that you have enough input and you want to assist and take the Islam forward, inshallah, in this country, we request you to write to us. And inshallah, like I said, we are in the process of recruiting. Today we're here, tomorrow we'll not be there, but Mahad has to continue, inshallah. This forum today is for the benefit of our graduates, alhamdulillah, and if it was not them graduating, we would not have been here. Just as a word of nasiha, before we go to the prize giving to the graduates, we have, alhamdulillah, one of our very good, keen participants in this, Abu Najma, who has just graduated from the University of Sudan. And he had just been telling me about how one of our students is actually the top best student in the faculty of Sharia in Sudan for the past 4 years, a graduate of Al-Furqan. Alhamdulillah, having been there, I'm sure he has a lot of nasiha to give our graduates. I will go out of protocol again and out of the program and invite him to come and give nasiha to our graduates today. This is their day. Inshallah, Abu Najma. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Mansura amenipatia dakika 5 peke yake na amenitahadharisha. Kaniambia mara mingi sisi tukisimama mbele ujisahau. Kwa hivyo unakwenda na wakati mbio mbio. Last time nilikuwa hapa ilikuwa ni 2008 na nilikuwa guest of honor. Nilialikwa na Mahad. And by that time nilipoalikwa kwa kweli sikuona ya kwamba nilifaa kuwa guest of honor, lakini ilikuwa ni taufiki kutoka kwa Allah. Na nilipokuja hapa hivi nikaona students mashallah vile wanaongea Kiarabu na hivi na vile, and I was married with 3 children, they are all in high school. So nikasema yani ya kwamba how come yani hawa watoto watatushindaje na watasomaje dini na sisi hatujui jambo lolote. Kwa hiyo pale Sheikh ni kwamba despite all the efforts I did in knowing Arabic and hapa na pale nikafeel kwamba niko challenge. So alhamdulillah in 2009 through the help of Mahad and some of my friends nikachukua that long journey nikakwenda Sudan, na kule Sudan ndio nikakutana na one of the students Ahmadie aligraduate hapa, na mimi niliweza kujua impact ya Al-Furqan kwa huyu student Ahmadie. Manake since the first year to the last year he was the leading student. Tuliingia katika sheria first year second year, katika kulia tu sharia, wengine wanakwenda kanuni ambaye ni law qadhi sharia na dirasati islamia. Ahmadiyya kaingia katika dirasati islamia na he was a leading student, na nimemwacha Ahmadiyya sahi anafanya masters degree yake huko. Basically vile napenda kuambia wale students sahi wako hapa Al-Furqan ni kwamba Al-Furqan imewapatia miguu miwili ya kusimama, yani you can stand on your own. Msitaraji ya kwamba Madina ama Sudan ama Al-Azhar ama South Africa itakuja iwatafute ati wapi students wa Al-Furqan. Hapana, sahi where you can stand on your own, you must now start moving on your own. Ahmadiyya alipofika Sudan, imagine ukijana alijipeleka peke yake Sudan, hakujali atapata scholarship ama atapata. Imagine akaenda mpaka Sudan. Mimi namuona nikikuja Sudan niko Mahad lugha, anatafuta sasa njia gani ataingia Mahad lugha. Usisahau Ahmadiyya ni kwamba amemaliza high school, baada ya high school ndio akakuja Al-Furqan. Baada hiyo miaka yote tena akakuja amekwenda Sudan anafanya hiyo yuko sahi masters akatafuta akapata. Wakati ya kuregister first year Ahmadiyya akakwenda mbio mpaka akapata scholarship. Imagine nimemwacha Sudan na ameoa kijana mdogo hapa Al-Furqan juzi. Ameoa na anaendelea na masters na anakaa nje, na wale ambao wamesoma walimu wako hapa kwa Sudan wamesoma Sudan wanajua how difficult Sudan is. Ahmadiyya ako na bibi yuko katika masters na anaendelea and is still the best student. So me best advice naweza kuwapatia hawa students wa Al-Furqan ni kwamba usisimamie thanawia, usisimamie hiyo degree, usisimamie certificate. Sasa ni wakati yako wewe, umetoka Al-Furqan uko nje ni mstuni. Angalia vile utaingia mstuni usurvive. Angalia vile utaingia mstuni upate bachelors, uendelee upate masters, uendelee upate hiyo degree. Kauli yangu ya mwisho ambaye na watahadharisha nayo ma students. Zamani wakati yetu tukiwa wadogo tulikuwa tunaona advertisement ya Blue Band na Cowboy na Kimbo. Juzi niliuliza ma students, sasa mkiona TV mnaona advertisement ya nini? Advertisement ya Strathmore University, Nairobi University, Umma University. What does that tell you? Ni kwamba without PhD in Vision 2030 hauta exist and will not be recognized, na hauna nafasi katika hii ulimwengu. Kwa hivyo ya kwamba hii ni wake up call. Wallahi subhanallah, saa nyingine unakaa unaona sijui Papa Shirandula mara ghafla imeletwa advertisement ya university, mara kwa umepumzika mara advertisement another university advertising itself. Ni kumaanisha kwamba mali Kenya inaelekea, most of us are going to be locked out kama utaridhika na hiyo bachelors, hiyo certificate ya Al-Furqan thanawia na hivi na vile, itakuwa hauna nafasi katika ulimwengu ambao inakuja. Kauli ya mwisho ni kwamba Ndope ametaja kitu muhimu sana, lakini ningependa kuwa wazi kidogo. Amesema yani kwamba
mimi nimekaa na tumetolewa mtaani na Al-Furqan, ikaanza darasa Mahad Girls, tukienda hizo darasa Al-Furqan, ikaletwa darasa za Park Road. Vijana wengi wa Nairobi, sisi tukiwa watu wa mtaani, tulifaidika na zile program za zilizowekwa za darasa za Al-Furqan Wednesdays. Sasa ni kwamba nimekaa hiyo miaka yote, one thing niliona different na Mahad organization na other Islamic organization ni kwamba in Mahad you don't expect to eat. Yani ukiingia Mahad hakuna vile lugha yetu ya mtaani tunasema, ukiingia Mahad utakuwa sonko, utakuwa unakula kwa Mahad, unanyonya nyonya. Sheikh Abdul Latif alieleza mfano, anasema kuna mahali maduatu walienda, wakaona ile msikiti imechafuka nini, kwanza haina maji. Imagine wale maduatu walienda wakachimba ball. Msikiti usisahau imejaa manyasi chafu na nini. Immediately ilipochimbwa borehole, imagine hiyo msikiti ilipata committee. Kwa nini? Kuna maji na maji itauzwa. Na kwa vile maji itajenga pesa, wakajijenga wa committee wasimamie, pesa itapatikana hapo. So alhamdulillah tunamshukuru Allah ya kwamba when you join Mahad, Mansura amesema muapply mujoin Mahad. Ujoin Mahad you will give. Wewe ndio utatoa ile watu watakula. Wala si kwamba wewe utatarajia kwamba kula katika Mahad. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kwa hivyo natahadharisha wale ambao applicants. Jazakumullahu khair. Sasa alhamdulillah tumefikia almost at the end of our ceremony inshallah. And I think this is the biggest part of our graduates here. For this occasion actually belongs to them. Inshallah this is when we are going to present them with their certificates and prizes. I will call inshallah our guest of honor to give out the first 3 prizes inshallah. I call upon Brother Shoaib Abdul Rahman, Faisal Ali Ibrahim and Ramadan Yusuf. Takbir. Barakallahu fik. Brother Shoaib Abdul Rahman ametoka sehemu za Garissa. Faisal Ali Ibrahim ametoka sehemu za hapa local Namanga. Mashaallah. Barakallahu fik. Na ndugu yetu Ramadan Yusuf ametoka sehemu za Nyeri. Mashaallah. Jazakumullah khair. San brother. Ndugu. Sasa ningependa kumwita Sheikh Ahmad ambaye ni imam wetu wa Pangani inshallah aje peane zawadi. Sadiq Juma inshallah. Sadiq Juma ni mwanafunzi ametoka sehemu za Muranga. Takbir. Jazakumullah khair. Ningependa kumwita ndugu yetu Dr. Parkar tafadhali aje apeane zawadi kwa Ahmad Bashir. Ahmad Bashir ametoka sehemu za Nairobi. Mashallah. Huyu ni Ahmad Bashir ametoka sehemu za Nairobi na anapeana zawadi alhamdulillah ni Dr. Pakara ambaye ni daktari wa macho. Jazakumullah khair daktari. Sasa ningependa kumwita ndugu yetu Khalid aje apeane zawadi kwa Khalifa Hamza. Khalifa Hamza ametoka sehemu za Mombasa. Takbir. Jazakumullah khair. Sasa ningependa kumwita amir wetu Sheikh Isaac aje apeane zawadi kwa Muhiddin Hussein. Muhiddin Hussein ametoka sehemu za Lamu mashallah. Jazakumullah khair. Asante.
Sasa ningependa kumuita ndugu yetu wa hapa Kakuro aje apiane zawadi kwa Ali Jamal. Ali Jamal ametoka sehemu za Mombasa pia. Asante sana. Jazakumullah khair. Thank you very much. Ningependa kumuita mwanafunzi Bilal Muhammad na ningependa kumuita ndugu yetu Ahmad Chege aje apiane zawadi kwa Bilal Muhammad tafadhali. Bilal Muhammad ametoka sehemu za Murang'a. Ahsan, jazakumullah khair. Barakallahu fik. Sasa ningependa kumuita mwanafunzi Najim Ibrahim na ningependa kumuita mzee wetu Dida tafadhali aje apiane zawadi kutoka kwa kijana Najim Ibrahim ambaye ametoka sehemu za Kilifi. Najim Ibrahim toka sehemu za Kilifi na mzee wetu Dida ambaye alhamdulillah maarufu sana. Sasa ningependa kumuita mwanafunzi Hudhaifa Umar na tungependa kumuita mzee wetu Ismail Muhammad tafadhali aje apiane zawadi kwa kijana. Hudhaifa Umar ametoka sehemu za Kwale. Kama mnavyoona alhamdulillah wanafunzi wetu they are not based from any one particular area but they come from all over. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Asante. Sasa ningependa kumuita mwanafunzi Abdurrahman Suleiman na ningependa kumuita chairman msimamizi wa hapa Muslim Community Maili Tisa Faisal Sharif tafadhali. No, afwan secretary. Abdurrahman Suleiman ametoka sehemu za Malindi. Faisal nafikiri ni maarufu hapa mtu wa Maili Tisa mashaallah. Asante jazakallah. Ningependa kuita wanafunzi Osman Bashir, Muhammad Ismail na Khalil Ibrahim. Na ningependa kumuita ndugu yetu Amani Shaban tafadhali aje apeane hizi zawadi tatu. Osman Bashir toka sehemu za Nairobi. Amani simama tu pale ndugu yangu. Bado. Ndugu yetu Muhammad Ismail pia ametoka sehemu za Nairobi. Jazakumullah khair. Na ndugu yetu Khalil Ibrahim ametoka sehemu za Nyeri. Ahsan, jazakumullah khair. Ningependa kuita wanafunzi Shuaib Muhammad, Jafar Ishaq na Ali Abubakar na Said Islam tafadhali. Shuaib Muhammad ametoka sehemu za Busia. Shuaib Muhammad toka Busia, Jafar Ishaq toka sehemu za Nairobi na Ali Abubakar ambaye ametoka Habaswein. Ahsan, jazakumullah khair. Barakallahu fik. Asante. Kuendelea na orodha yetu ya leo, sina budi kabla hatujatoa vote of thanks kuita mzee wetu Dida inshallah ambaye naarifiwa kwamba pia ninasimamia parents wa hapa aje ingalau atusalimie inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I think I was given 10 minutes. Right. The first minute, I just want to tell you about the importance of dawah. I started involving myself in dawah while I was in primary standard 6. When I saw how it is difficult and the test it has, I made dua and I asked Allah, oh Allah, give me 7 sons, vijana saba. I don't know why I went for 7. Who will not betray me, and we do da'wah together. My firstborn son is Luqman. I could take him to any school in this country by the powers of Allah. But I told him, I want you to investigate
astronomy from an Islamic perspective. He tells me he wants to be an engineer, but I know what I asked Allah him to be. Today Muslims, if I give you the dates today to write the Islamic calendar, what is the date? Which is the year? It is very difficult to remember. We always quarrel in the month of Ramadan. Because that investigation has not been done. Minute number 2. I got the 7 sons, and when they came, the 7s they are studying, I asked Allah, oh Allah, give me more sons. And this year I got 2, Umar and Ali. And I told all my sons, for you to understand anything in this world, the foundation is first the Quran and the Sunnah and Arabic. All my sons, I told them today where I see is Al-Furqan. First finish, and then we discuss where you will go next. About where we are targeting. About where we are targeting. A student to recite Surah Al-Yusuf, just one verse. Students went to Japan for PhD. Musa alayhi salam was given the miracle of the walking stick. Isa was given the miracle of the touch. This great ummah was given the miracle of the Quran. But today, we don't understand. When they went to Japan with that verse, somebody was investigating the treatment for cataract. Cataract. Ile ugonjwa iko na mambo kitu kubwa, ina white thing substance ambayo inafunika macho. Ukienda hospitali wanafanya operation wanatoa. Yeye alitumia aya moja. Read that verse. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. Yusuf told his brothers, take this kanzu and hit the head of my face of my father. He will see. From that verse, which is scientific, the young man investigated, and he came up with an ointment, and he was asked what they use, the ointment will treat. He said it treats cataract, and it comes from an element in the sweat of the human being. An element in the sweat of the human being. It was approved in Japan, and this, you can get it from Dr. Ahmed. He went to investigate the female mosquito. One verse, we read it. Our fathers read it. Our children today read it. But we will only see by the eyes inside. Allah has mentioned, they have eyes, they can't see. They have ears, they will never listen. They have the brain, they will never think. Why? We have closed them. They claim us, but they follow their desires. They follow their desires. Nani atatetea Waislamu? Waislamu wanatetewa na Islam, Iman na Ihsan.